Hello, today in this class we'll be discussing about security controls types. So security controls are often grouped into categories or classes based on the nature of the control. The three categories that are most often used are administrative controls, technical controls, and physical controls. Okay, now let's discuss about administrative controls. These are the management-oriented controls that provide directives and instructions aimed at people within the organization. So, these are referred to as soft controls కానీ managerial controls అని కూడా అనొచ్చు వీటిని. సో ఇందాక మనం హౌస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక వార్నింగ్ సైన్ ఉంది కదా, విచ్ ఇండికేట్స్ ది సర్వేలెన్స్ కెమెరాస్, అది కూడా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోలే. మన డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏదైనా లీగల్ అగ్రిమెంట్ కానీ బాండ్ పేపర్ కానీ సైన్ చేసామనుకో, అది కూడా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్. అండ్ డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ స్క్రీనింగ్ కమ్స్ అండర్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్. ఓకే, so in a typical organization, examples of administrative security controls will include the following: documentation, training, and human resource management. Okay, so okokati chuddam. Documentation is one of the more commonly used administrative controls. Okay, documentation is used by the organization to communicate expectations and requirements to employees and other entities. So this often comes in the form of various legal agreements, అంటే నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ కానీ నాన్ కంపీట్ అగ్రిమెంట్ కానీ అవన్నీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డాక్యుమెంటేషన్ దట్ ఎంప్లాయీస్ మస్ట్ అబైడ్ బై, అంటే ఎంప్లాయీస్ దేనికైతే ఫాలో అవ్వాలో అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటవి, పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్. ఈ పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనం తర్వాత క్లాసెస్లో చెప్పుకుందాం. అండ్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్, డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్, ఇలా కొన్ని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని కూడా డాక్యుమెంటేషన్ లో డాక్యుమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రైనింగ్. Most organizations have some training program in place to educate the workers on expected behaviors or process. So training related to complying with an organization's security requirements and protecting the organization systems or data and general best security practices is typically known as security awareness training. So ఈ security awareness training అనేది మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. And this training may also cover other areas like ethics training, anti-harassment training, and so on. So training may be delivered in multiple forms. It may include in-person training, అంటే ఫిజికల్గా, కంప్యూటర్ అంటే ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్, కంప్యూటర్ బేస్డ్ వీడియో ట్రైనింగ్, అండ్ ప్రాక్టికల్ డ్రిల్స్ ఆర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, సో బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మీడియమ్స్ అండ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, విచ్ ఫోకస్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఆర్ యూనిక్ అండ్ స్పెసిఫిక్ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, and next one is human resource management. HR management deals with the processes that an organization implements to manage the entire life cycle of temporary or full-time employees and third-party contractors within the organization. ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ అంటే స్టార్టింగ్ నుండి, అంటే ప్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ది సెలెక్షన్ అండ్ ఆన్ బోర్డింగ్ చేసుకోవడం, ఆన్ గోయింగ్ కేర్ అంటే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని చూసుకోవడం, అండ్ ఆఫ్ బోర్డింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఓకే, while not all the HR practices are security relevant, but many aspects of HR management do have security implications. Let's discuss in detail. So ఈ HR management లోనే మనకి హైరింగ్ ప్రాసెస్, టెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అని ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ది హైరింగ్ ప్రాసెస్? Hiring processes are typically the first line of defense for any organization when assessing the risk that an employee or contractor might pose. అప్పుడు హైర్ చేసుకునే ముందు వీ షుడ్ స్క్రీన్ దెమ్ ప్రాపర్లీ కదా, వాళ్ళు క్వాలిఫైడో కాదో చూసుకోవాలి, అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ పోజ్ ఎనీ అన్నెసెసరీ రిస్క్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. ఈ ప్రాసెస్లోనే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ కూడా చేయాలి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రెఫరెన్స్ చెక్స్, క్రెడిట్ చెక్స్, డ్రగ్ స్క్రీనింగ్, క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో చూసుకోవాలి, అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వెరిఫికేషన్, అండ్ ఎన్ష్యూర్ దే ఆర్ not into any illegal activities. Okay, so ఈ చెక్స్ ఎందుకు చేస్తామంటే టు మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ హానెస్ట్, లా అబైడింగ్ అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఎనీ అన్డిజైర్డ్ మ్యాటర్స్.
ఇందులో నెక్స్ట్ ఏంటి, టెర్మినేషన్ ప్రాసెస్. టెర్మినేషన్ ప్రాసెసెస్ అకర్ వెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ ఎండెడ్. అప్పుడు వన్స్ టెర్మినేట్ చేసిన వెంటనే ఎంప్లాయీస్ కి యాక్సెస్ అనేది తీసేయాలి. దిస్ మే ఇంక్లూడ్ నోటిఫైయింగ్ ది అప్రోప్రియేట్ టీమ్స్ టు రివోక్ యాక్సెస్, కండక్టింగ్ an ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ, ఎస్కార్టింగ్ ది ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ది బిల్డింగ్, అండ్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసేసుకుంటారు, లైక్ బ్యాడ్జెస్ కానీ, కీస్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, ఎనీ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో while the security team may not be tasked with managing all this process directly, it is essential that there is a partnership between the HR and security team to ensure that appropriate controls are in place throughout. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సెక్యూరిటీ టీమ్ ఇవన్నీ చూసుకోలేదు కదా, సో హెచ్ఆర్ టీమ్ ఇంకా సెక్యూరిటీ టీమ్ అన్నది కొలాబరేట్ అయ్యి దే షుడ్ మేక్ షూర్ ఆఫ్ దీస్ కంట్రోల్స్. ఓకే, మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్నికల్ కంట్రోల్స్. Technical controls are hardware or software components that protect computing and networking resources such as computers, servers, mobile devices, and any computer networks within a system. So technical controls are also referred to as logical controls. Okay, ఒక ల్యాప్టాప్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే పాస్వర్డ్ ఉండాలి, సో ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ కంట్రోల్. మన డైలీ లైఫ్ లో ఫింగర్ ప్రింట్ యూస్ చేసి ఫోన్ అన్లాక్ చేస్తాం, క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసినప్పుడు పిన్ కావాలి, సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ కంట్రోల్సే. సో ఇన్ ఏ టిపికల్ ఆర్గనైజేషన్, కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ విల్ ఇంక్లూడ్ టెక్నికల్ డేటా సెక్యూరిటీ కంట్రోల్, టెక్నికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టెక్నికల్ డేటా సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. ఇవేంటి, దే ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ unauthorized access or disclosure or modification. Here data is protected through encryption and ensuring data is encrypted at rest. అంటే data stored on computers కానీ, servers కానీ, or any external media. And data in transit, అంటే data moving between the computers on a network. Next, technical access controls. These technical access controls are also known as logical access controls, and these are the technical systems that control access to the computer resources such as computer systems, networks, or applications or databases. Okay, it includes entering a username and password, ఇంకా ఒక హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ MFA టోకెన్ అంటే మల్టీఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ టోకెన్ యూజ్ చేయడం, బయోమెట్రిక్స్ అంటే వాయిస్ కానీ, ఐ కానీ, ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కానీ, అండ్ ఎనీ ఫైల్ సిస్టమ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ ఏ కంప్యూటర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి టెక్నికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. మనకి ఆర్గనైజేషన్ కి వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగే కంప్యూటర్స్, నెట్వర్క్ డివైజెస్ అలా చాలా ఉంటాయి. వీటిని జనరల్ గా హోస్ట్ కానీ, ఎండ్ పాయింట్స్ కానీ, నోడ్స్ అని కానీ అంటారు అనమాట. సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఆర్ కంట్రోల్స్ implemented throughout the network. So this includes controls implemented on the host themselves, such as security software installed on the computer or on the organization's network, అంటే network security devices అన్నమాట. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్. ఇవేంటి, దే డిటెక్ట్ ది అనామలస్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ది నెట్వర్క్స్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇంకోటి ఇంట్రూషన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్స్, అంటే దే ప్రివెంట్ ది అనామలస్ యాక్టివిటీ ఆన్ ది network or any endpoints. Next example, firewalls. They allow or deny the certain connections based on the set of rules. మనం ఒక రూల్స్ అనేది సెట్ చేస్తాం అనమాట, దాన్ని బట్టి ఆ ఫైర్ వాల్ అనేది అలౌ చేస్తుంది లేకపోతే డెనీ చేస్తుంది ఆ కనెక్షన్స్ ని. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఆర్ టూల్స్ దట్ కలెక్ట్, అనలైజ్ అండ్ సెంట్రలైజ్ లాగ్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీవైరస్ కానీ, యాంటీ మాల్వేర్. సో దట్ డిటెక్ట్స్ అండ్ క్వారంటైన్స్ ది మెలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మాల్వేర్ ని. ఓకేనా, నౌ కమింగ్ టు ఫిజికల్ కంట్రోల్స్. ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ tangible controls that put in place to protect the physical resources against the physical threats, including but not limited to break-ins, fires, or any theft or any physical harm. సో దీస్ ఇంక్లూడ్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ ఫర్ పీపుల్, అసెట్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్. మనం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్నట్లయితే హౌస్ ఎగ్జాంపుల్లో అందులో CCTV కెమెరాస్ కానీ, లాక్స్ కానీ, లాకర్స్ కానీ, దే కమ్ అండర్ ది ఫిజికల్ కంట్రోల్స్. ఓకే, మన డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే బైసైకిల్కి వేసుకునే లాక్, ఆర్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్, ఆర్ హోమ్ సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ కానీ, అవన్నీ కూడా
ఫిజికల్ కంట్రోల్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఫెన్సింగ్, లాక్స్, మ్యాన్ ట్రాప్స్, లైటింగ్, బొలాట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ తర్వాత చూపిస్తాను ఇవి ఎలా ఉంటాయో. ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్. సర్వర్ రూమ్ డోర్స్ కానీ, అలార్మ్స్, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా మనకి ఫిజికల్ కంట్రోల్స్లోకి వస్తారు. అండ్ లాక్స్, స్టాప్ సైన్స్, బ్యాడ్జ్ రీడర్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్, బయోమెట్రిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిజికల్ కంట్రోల్స్లోకి వస్తాయి. But some security controls can be considered technical or physical depending on the implementation. And for example, a fingerprint scanner protecting access to the data center is a physical control as it protects the physical resource. But a fingerprint scanner used in login to a computer is a technical control as it protects the computing resources. Okay na? సో మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు ఏంటి, మనకి కంట్రోల్ టైప్స్ అనేవి అడ్మినిస్ట్రేటివ్, టెక్నికల్, ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ అన్నాయి. కానీ మనం లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో నిస్ట్ అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ నిస్ట్ అన్నది నేమింగ్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చింది అనమాట. లైక్ విత్ ఇన్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇండస్ట్రీ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ నేమింగ్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ది కంట్రోల్స్. అలాగే నిస్ట్ డిఫైన్స్ a set of control types which refer to control classes అంటాం అన్నమాట ఇవి. సో దీస్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్, ఆపరేషనల్ అండ్ టెక్నికల్. సో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ది సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ది ఆపరేషనల్, ద సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ఆర్ దే ప్రైమర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది పీపుల్ as opposed to systems. Okay. Next వచ్చేసి technical. These are the security controls that are primarily implemented and executed by the information system through mechanisms contained in the hardware, software and firmware components. Okay na? సో ఒకసారి రివర్స్ చేసుకుందాం. సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అన్నవి అడ్మినిస్ట్రేటివ్, టెక్నికల్, ఫిజికల్. ఓకే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ని మనం సాఫ్ట్ కానీ మేనేజరియల్ కంట్రోల్స్ అని కానీ అంటాం. టెక్నికల్ కంట్రోల్స్నే లాజికల్ కంట్రోల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటివే డాక్యుమెంటేషన్, ట్రైనింగ్, హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్. మళ్ళీ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి హైరింగ్, టెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ట్రైనింగ్లో ఏంటి, మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇన్ పర్సన్, కంప్యూటర్ బేస్డ్, లేకపోతే అన్న ఎక్సర్సైజెస్ కానీ డ్రిల్స్ కానీ. ఇప్పుడు టెక్నికల్ కంట్రోల్స్నే లాజికల్ కంట్రోల్స్ అంటాం. ఇందులో మనకి టెక్నికల్ డేటా సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్, టెక్నికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్కి అన్న బాండ్ పేపర్స్ కానీ, సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ కానీ, అన్న వార్నింగ్ సైన్స్ కానీ, అవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్లోకి వస్తాయి. ఓకే. టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ, ఏమన్నా పిన్ కానీ, పాస్వర్డ్ కానీ, ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి. ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ అంటే బొలాట్స్, లాక్స్, లాకర్స్ కానీ, సీసీటీవీ కెమెరాస్, ఇవన్నీ ఫిజికల్ కంట్రోల్స్లోకి వస్తాయి. ఓకేనా.